spoken. What I taught you up to now, once I'll remind, then after you have to give your opinions on our training. Okay, training lo meer em nerchukunnaru, have you improved or not? Okay, like that you have to give your feedback, right? Okay, so I taught you do questions, right? Do questions means you know these are daily routine. Okay guys, does questions also I taught you. Okay, so these two are belongs to daily routine questions. అంటే రిపీటింగ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం డూ ఆర్ డస్తో అడుగుతామన్నమాట క్వశ్చన్. సో డూ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ యూ, వి, దే సబ్జెక్ట్స్, I also, and does is using for he, she, it subjects. Okay, and do, let me arrange a question plus both having same questions, subject plus verb 1 plus object plus time word. Okay, if you arrange in this sequence, your questions will be arranged properly. Means see here, do you speak English regularly? Do you speak English regularly? Okay, ఇది తీసేస్తే మిగతాది ఆన్సర్. ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ, ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ యూజ్ డస్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ హీ, షీ, ఇట్. డస్ రాము స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ? ఇక్కడ మనము ఆన్సర్లో మాత్రం సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ V1 ఆఫ్టర్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ చెప్పాలి, పాజిటివ్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. రాము స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ ఆఫెన్, రాము డజంట్ స్పీక్, డజంట్ వచ్చినప్పుడు V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ క్వశ్చన్. విల్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ టుమారో ఫార్మ్. టుమారో సేమ్ subject plus verb 1 plus object plus time word. Whenever you use will, it is tomorrow form of sentence. You have to understand. Okay, if you say question, will is having it first. If you say positive answer, just you have to shuffle like this, subject after will having, so it's a positive answer, positive sentence. Okay, if you use instead of will won't, it's a negative sentence. Okay, will you join to class tomorrow? I'll join to class tomorrow, I won't join to class tomorrow. Okay, like this we are saying positive and negative, and question formation also guys. Then next, did. Did is using for yesterday form. Did plus subject verb 1 object plus time word, but here we are using yesterday time word. yesterday అంటే పాస్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే ఎస్టర్డే యూజ్ చేస్తాం, అంటే ఎస్టర్డే టాపిక్ని యూజ్ చేస్తాం, ఎస్టర్డే టాపిక్. ఓకే, సో డిడ్ క్వశ్చన్ వి అరేంజ్, డిడ్తో ఇలా క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేస్తాం. డిడ్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎస్టర్డే? నిన్న నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడావా? డిడ్ యూ జాయిన్ టు క్లాస్ ఎస్టర్డే? టైం వర్డ్ అనేది ఎస్టర్డే వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఆన్సర్ మాత్రం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 యూ హ్యావ్ టు సే, అండ్ నెగటివ్ ఆన్సర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ యూజ్ didn't and use verb 1. Did you join? I joined, I didn't join. Okay guys, like this we are arranging questions and answers. Then after this, have. Have questions are you have and has, these two are using for already. ఎప్పుడో అయిపోయింది, అప్పుడెప్పుడో చేసేసాను, చాలాసేపు అయి, లైక్ దీస్ టాపిక్స్. ఓకే గైస్, లైక్ దీస్ సెంటెన్సెస్ వి యూస్ హ్యావ్, హ్యాజ్. హ్యావ్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ ఐ, యూ, వి అండ్ దే. హ్యాజ్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ హీ, షీ, ఇట్. ఓకే, next, whenever you use have, has, you should use subject after V3. Okay, subject plus V3. Have you eaten? Have you spoken? Have you drunk? Then after arrange object. Then arrange time word. Time word is what I told you, already అయిపోయింది, జస్ట్ బిఫోర్ ఇంతకు ముందే అయిపోయింది, టిల్ నౌ ఇంతకు ముందు వరకు అదే చేశాను, అదే పని మీద ఉండే నేను అంటే
like that you have to arrange. If you use have, has at first and subject in the second place, this is a question. Then how can we say answer? Means you have to shuffle like this, whatever it is. Subject after, if you use have, it's a positive sentence. If you use haven't, it's a negative sentence. If you use has for he, she, it subjects, it's a positive. If you use hasn't, it's a negative. Got it? Right. Next. Am, is, are. Am, is, are. These are using for now sentences. Okay? The pattern is having like this, guys. Subject plus verb 1 plus inform plus object plus time word. This is the sequence. Okay? If you arrange like this, your question will be arranged properly. If you use am, is, are at starting, it's a question. Okay. So, am, I subject having. Is, we are using he, she, it subjects. For are, we are using you, we, they subjects. Why? Because these are plural. Okay? Right? Then, you can arrange verb 1 here. So, am I eating? Am I eating dinner? When it is now. Am I eating dinner now? This is question, guys. Okay. If you shuffle subject place helping verb, this is helping verb we say. If you shuffle means subject place helping verb place subject. If you shuffle, that's a answer. See, that's an answer. See, am I eating? How you say answer? You are shuffling like this. Okay. So, whenever you are having I subject in question, you have to say answer with you subject. నేను అని క్వశ్చన్ అడిగితే నువ్వు అని చెప్తారు కదా, లేదా మీరు అని చెప్తారు కదా. సో యూ వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం రావాలి మరి చూడండి. యు ఆర్ అంటాం. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్. ఓకే. ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ ఆర్ఎంట్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఆర్ యూస్ చేస్తే పాజిటివ్, ఆర్ఎంట్ యూస్ చేస్తే నెగిటివ్. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ని నేను హీ, షీతో అడగాలనుకుంటున్నా, ఇట్తో కానీ. సో హౌ కెన్ ఐ ఆస్క్? ఈజ్ రాము ఈటింగ్ డిన్నర్ నౌ? దెన్ యూ హ్యావ్ టు షఫల్ దీస్ టూ. ఈజ్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఈజ్. సో ఇఫ్ యూ షఫల్ లైక్ దిస్, he is coming first and is going to next place. This is the positive answer. If you use is, it's an positive answer. If you use isn't, it's a negative answer. Okay? Like that you also. You, we, they. If you use are at first place, it's a question, guys. If you shuffle like this, subjects are coming first. Whatever the subjects, whenever we use you subject, we are saying answer with I. Then I am helping verb. If we have we subject, we are second place. They subject, they are. Okay. If you use am, it's a positive sentence. If you use amn't, it's a negative sentence. Next, if you use are, it's a positive sentence. If you use aren't, it's a negative sentence. Okay? Any more doubts, anyone in these topics? Any topic, ask me please. Have you any confusions, any doubts in any topic? Can ask me, guys. I'll give you clarification. After this also, I'll send you some notes, guys. You have to prepare that notes. Okay? Right. Any one of you have any doubts in any topic? No? Okay. If you don't have any doubts, let me ask you some questions. Okay? Here am is are there. So I'll ask with this. Right? Okay. So is Ramu means is I am using. Is Ramu going to Hyderabad now?
Can anyone answer? Means unmute and answer me. Is Ramu going to Ramu Hyderabad is now? going to Hyderabad now. Ramu is going to Hyderabad now. Ramu isn't going to Hyderabad now. Correct, madam. Good. Next, anyone? Not Venkateshwaramma, madam. Any another can tell me that answer. What I am going to ask now. Okay. Next. Are you listening class now? Are you subject I am using? Are you listening class now? I am listening class now. Not Venkateshwaramma, madam. Any another? Madam, I am listening class now. Madam. Yes, ma'am. Tell No, me. I meant listening class. Yes, correct. But here you are using I amn't. Did I teach you like that? I చెప్పొచ్చా? One thing I want to tell you guys, whatever the words in the sentence, don't pronounce word by word. వర్డ్గా మనం పలకకూడదు. ఎందుకు అంటే చూడండి, తెలుగులో అయితే ఇక్కడున్న క్వశ్చన్ చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు డిన్నర్ తింటున్నానా? నేను ఇప్పుడు డిన్నర్ తింటూ ఉన్నానా అని అడుగుతామా? నేను ఇప్పుడు డిన్నర్ తింటున్నానా అంటామా? ఎట్ ఏ టైమ్ వి ఆస్క్. అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా you can say at a time. Am I eating dinner now? Am I going to Hyderabad now? Am I watching TV now? ఇలా అన్నమాట. You don't divide and pronounce the words what are there in that any sentence. Whatever the sentence should speak at a time. Okay guys? Any more doubts anyone? No? This one only. You have to improve this one. Don't pronounce word by word. You should pronounce it as sentence wise. Okay? Right. Now, after class, you have to give your feedbacks, guys. Feedbacks means how is our training, how it goes, and how it did, how you improved, whatever it is. Okay. So whatever it is your opinion, you have to definitely give your feedbacks. Why? Because our directors are needed. Our directors are needs that all of your feedbacks. Okay na? So don't forget to give your feedbacks, guys. Now one more question I'll ask you. Do you go to school regularly? Do you go to school regularly? Yes, I go to school regularly. I don't go to school regularly. Yes, I go to school regularly. I don't go to school regularly. Right? Next question. Will you come to school tomorrow? Yes, I will come to school tomorrow. No, I won't come to school tomorrow. No, madam. No, I won't come to school tomorrow. Yes. Yes. No, I will come to school లేకపోతే I'll come to school. How we have to pronounce? I'll or I will? I will come to school. Yeah, I'll come to school tomorrow. So, I will come to school. I won't come to school tomorrow. Okay. Yes. Next question. Did we speak English yesterday? Did we speak English yesterday? Yes, we speak English yesterday. Madam? Yes, I spoke English yesterday. No, I spoke. Yes, ma'am, spoke. I didn't. I spoke. We spoke, madam. Did we అన్నాను కదా సబ్జెక్ట్ లో. Did we speak English? Did we spoke English? We spoke English. We didn't speak. We spoke English yesterday. We didn't speak English yesterday. Okay. Say properly as fast as you can. Next question. Okay. Have you written homework already? Have you written homework already? Madam. Yes, I written homework already. No, I haven't written homework already. I have written, I haven't written, right? I have written homework already, I haven't written homework already. Right.
Next, has Sita cooked dinner already? Yes, Sita cooked dinner already. Sita has cooked. No, Has Sita question we have to use has only in positive sentence. Yes? Sita has cooked. Sita has cooked dinner already. Negative. Sita hasn't cooked dinner already. Yes. So what I am observing here means how are you pronouncing will, won't, do, don't, does, doesn't. Okay, did, didn't, have, haven't, has, hasn't. Okay, you shouldn't divide and pronounce with the subject guys. అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయినా కూడా you don't break those. Okay, break చేయకండి. You should say at a time. Okay, how we speak Telugu like the way. Right? Right. Any one of you have any doubts can ask me. If you don't have doubts, I'll tell you Telugu sentences. You have to change them in English and tell me. Translate those in English. Okay. Done, madam? Next. Okay. Next sentence is నేను రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను. Do you speak English regularly? నేను రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను. I speak English regularly. నేను క్వశ్చన్ అడగడం లేదు. నా ఇష్టం, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా లేదా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ నెగటివ్ సెంటెన్స్, దట్స్ మై విష్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ అండ్ రిప్లై ఎవ్రీవన్. రైట్. రాము రోజు హోంవర్క్ రాస్తాడు. రాము రోజు హోంవర్క్ రాస్తాడు. రోజు, ప్రతిరోజు. అండర్స్టాండ్ ద టైమ్ వర్డ్ అండ్ అరేంజ్ ద సెంటెన్స్. రాము ప్రతిరోజు హోంవర్క్ రాస్తాడంటే ఏమనాలి? రాము రైట్ బుక్ రైట్ హోంవర్క్ డైలీ ఎవ్రీ డే. మేడం ఎవ్రీ డే మేడం. ఎవ్రీ డే. రాము రైట్ హోంవర్క్ ఎవ్రీ డే. రాము రైట్ ఆర్ రైట్స్? Ramu writes then how can you forget? Then how can you forget? I am not being all the time with you to remind you all this, right? ఎప్పటికీ నేను మీతో ఉన్నాను కదా ఇలా రిమైండ్ చేయడానికి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ డైలీ రొటీన్ వైల్ we are using IUV they we have to use V1. ఓకే, I write, you write, we write, they write. బట్ రాము రైట్స్ అన్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాము ప్రతిరోజు హోంవర్క్ రాయడు. రాము డజంట్ రైట్ హోంవర్క్. రాము ఓంట్. రామ్ ఓంట్. మేడం ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు. రాము డజంట్ రైట్ హోంవర్క్ ఎవ్రీ డే. రైట్ హోంవర్క్ రైట్ హోంవర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏది ఫిక్స్ అవుతున్నారు? రాము ఓంట్ రైటా, రాము డజంట్ రైటా? రాము డజంట్ రైట్ హోంవర్క్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, కరెక్ట్, గుడ్. రాము డజంట్. సో టుమారో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే విల్ ఓంట్ వస్తాయి కదా. రేపు సీత క్లాస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. రేపు సీత క్లాస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. సీత ఇల్ కనెక్ట్ టు క్లాస్ టుమారో. సీత ఇల్ కనెక్ట్ టు క్లాస్ టుమారో. రేపు సీత నాన్ వెజ్ తినదు. సీత will eat tomorrow. Sita won't eat non-veg. Won't eat non-veg tomorrow. Right? Tomorrow. ఇప్పుడు ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను, చూద్దాం ఎంతమంది చెప్తారో. ఓకే, రెడీ? ఓకే. నిన్న నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు రాలేదు? నిన్న నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు రాలేదు? మేడం నిన్న నువ్వు, నిన్న అంటున్నాను కాబట్టి నిన్న అంటే ఎస్టర్డే కాబట్టి ఏం రావాలి? ఎందుకు అనాలి? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ మై వెర్షన్.
ఎస్టర్డే అన్నాను కాబట్టి డిడ్తో క్వశ్చన్ రావాలి, కానీ రాలేదు అని క్వశ్చన్నే నెగిటివ్గా అడుగుతున్నా నేను, కాబట్టి డింట్ అనాలి. ఎందుకు అని కూడా అంటున్నా, వై డింట్ యూ కమ్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే కదా. ఓకే, నిన్న స్కూల్కి ఎందుకు ఆబ్సెంట్ అయ్యావు? నిన్న స్కూల్కి ఎందుకు ఆబ్సెంట్ అయ్యావు? Why did you Guys, Why didn't this you is important. why You didn't have to you write anywhere. Okay, listen. You can write anywhere this sentence. Why were you absent to school yesterday? Why were you అని అడగాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి వర్బ్ లేదు చూడండి, వర్బ్ లేదు. ఆబ్సెంట్ అనేది వర్బ్ కాదు, ఎందుకు ఆబ్సెంట్ అయ్యావు అంటున్నాం. సో వై వర్ యూ ఆబ్సెంట్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే, నేను నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు ఆబ్సెంట్ అయ్యావు? ఆబ్సెంట్ అయ్యావు అన్నప్పుడు వై వర్ యూ అని అడగాలి. రాలేదు ఇలా వర్బ్ ఫామ్ యూజ్ చేసిన ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా డిడ్తో అడగాలి ఎస్టర్డే ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎందుకు రాలేదు అంటే వై డింట్ యూ కమ్ అనాలి. ఓకే, నిన్న నువ్వు హోంవర్క్ ఎందుకు రాయలేదు? Why didn't you homework? ఎందుకు రాయలేదు కదా. వై డింట్ యూ రాయడాన్ని ఏమంటాం? Why didn't you write homework? Why didn't you write homework yesterday? Yes, yesterday. Okay, so like this you have to say your sentences, guys. Have you any doubts? You have to message me, no problem. I'll be touch with you. Okay, and whatever the questions you are forming, if you are unable to form, have you any doubt, you can message me, no problem. Definitely I'll give you reply whenever I be free. Okay, కానీ ఇమ్మీడియట్గా మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. వై బికాస్ లైక్ దిస్ ఐ బీ ఇన్ క్లాసెస్, సో ఐ విల్ గివ్ యూ డెఫినెట్లీ రిప్లై, బట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ, వెంటనే అయితే కాదు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ బీ ఫ్రీ డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ యూ. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఎనీవన్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. No doubts, ma'am. No doubts. Just Okay. to confuse only. While you are speaking, you won't get confused, madam. If you speak that properly in your school, wherever, you don't get doubts. Why? Because you are confusing. Why? Because you are not doing practice properly. Practice లేదు కాబట్టి. Yeah, madam, that's why I'm saying, according to my experience, who are doing practice, they won't get confused. They won't get confused. వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. Okay, who are not trying to speak, who are not practicing, they are getting confused. So you have to do one thing. One day you have to take do questions, do practice properly. Next day you have to go with does questions and do properly. Means does, doesn't questions, positive, negative. Means 4 types of sentences we are having in each topic, right? Do, don't, do positive, do negative. So 4 type of questions having in each topic. So one day you have to take one topic and do practice properly, then you won't get confused. First, whenever you are getting confused, do one thing, guys. Just understand the time when they are doing such action. వాళ్ళు ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అనేది you have to check the time. According to the time, you are able to arrange sentence easily. I have confidence upon you. మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. సో ఫస్ట్ గెస్ ద టైంని గెస్ చేయండి. when they are doing. Okay, when are they doing, you have to guess. Then it is easy to arrange any type of sentence. If it is routine, please mute your devices, everyone. Okay, if they are routine, you have to arrange do, don't, do positive, do negative with IUV the subjects. If daily routine means routine actions only with he, she, subjects, you have to use does, doesn't for negative. You know how to answer V1 after yes or yes, and negative after subject doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Will, tomorrow form, positive question. Won't, tomorrow form, negative question.
And WH questions also we have. I forgot that. So each topic we have 5 versions. So you have to practice all these like the way. Then definitely you will be improved. Okay? Any more doubts anyone? Please ask me. No doubts? Right.